ಸೊ ನಂಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅನ್ಸಿದ್ದು ನಿಮ್ ಡಯಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೌದು. ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಹೌದು. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಂಗೆ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಅ ಹಾ. ಲಿಟಲ್ ಒಬೀಸ್. ಯೆಸ್. ಈಗ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಹಾ. ಸೊ ದಟ್ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೋ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೌ ಡಸ್ ದಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಡಯಟ್ ವರ್ಕ್? Okay. So anybody who is coming to us for their diet consultation ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, so we first sit with them with a detailed consultation, right from their emotional constraint to their physical constraints ಏನೇನಿದೆ, we go through that, right from their childhood to the present date, what all have gone through and what are the basic and major changes to be noted and all that, we take it up. How many number of the hours of the sleep they have, ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೀರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡು ದೇ ಟೇಕ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಐ ಪೋಸ್ ಸಮ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್, ಹೌ ವಾಸ್ ದ ರಿಪ್ಲೈ ಆರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, are they able to balance it or they're not able to balance it, we check the emotional quotient also, because you're a social being, words are very much important for you. When you say you're a human being, to segregate from the animal being, then words are the only one thing to segregate, because you can talk, animals cannot talk, because they too have the emotions and we too have the emotions. With the help of the words you're not able to reiterate and put forth the emotion, then you are not a human being at all. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. If you are not a human being, then there is some uncomfortable situation happening in the body, whether emotional body or in the physical body. ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ದಟ್ ಈ ಥರ ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾವೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫರ್ನಿಷ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲಿಷನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಡಯಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫುಡ್ಡನ್ನು ರಾಂಗ್ ವೇನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್. So many of the patients come to us and say that, ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಮ್ ಅ ಹೋಮ್ ಕುಕ್ ಫುಡ್ ಈಟರ್, ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ನೀರು ಕುಡಿಬಾರ್ದಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡ? 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಬಾಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ, ದ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್. And then you don't have a acid which is required to digest the food is diluted in the form, and then you don't have a capacity to digest the food at all. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. And this is the wrong thing. And next thing is lunch ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, lunch ಗಿಂತ half an hour ಮುಂಚೆ I drink 1 liter of water in order to make myself to refrain from eating lot of food, because that helps in weight loss. That's again a big myth. And they say that I don't eat sugar, I don't eat sweets, I don't eat that, this fruits ಏನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಾನು, I drink black coffee, I drink tea, black tea, okay, organic tea, green tea and all that. I said these are all the wrong practice. Time tested recipes are the only one which will give you support for your body to come back ashte. You should just have just a 100 to 200 ml of a warm water to start off your day. The more you dilute your acid, whatever food you take, acid less irodrinda, it will stay in your body for a quite long time without being digested, and ಸರಿ you feel ಪ್ರೊಸೆಸ್ that, ಆಗಲ್ಲ. yeah, and you feel that, oh ನನಗೆ weight loss ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, I'm not hungry for till my lunch. These are the commonest of myth. And having squeezed lemon into honey water, having hot honey water, honey becomes poison when ಅದು you put it in ಸರಿ water. ಇಲ್ಲ, honey becomes poisonous when you put it into hot water, because the biological composition of the honey and our blood is more similar. It cannot be put into hot water at all. ಬಟ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡೋದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ನೀರೊಳಗೆ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಹನಿ ಹಾಕಿ ಲೆಮನ್ ಹಾಕಿ That ವೇಟ್ is the ಲಾಸ್ಗೆ. reason in toto with all these wrong practices, we are number 1 diabetic country in the whole world. Now imagine, I'll just take you to a small picture. So many of the countries we visited, China, many of the European countries, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ತಿಂದು they are still having a healthy life. And they're not number one in all these bad ranking. Okay, why are we coming from an ancient history of eating a food in the form of medicine, alva? They don't have that culture. Now they just eat it, everything which comes to their mind, not even leaving any of the animals in and around them, alva? ಬಟ್ ನಾವಂದ್ರೆ ಪೂಜನೀಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಆಹಾರನ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಂಬರ್ 1 ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಈವನ್ ದ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ or say uterus cancer is also growing to a very rapid extent. Ovarian cancers are also becoming very rapid. Why? Because of these wrong practices, wrong perception about the food what is being taken. Because
so much of information is flooded everywhere. Now people don't know what to take it and what to eat it. That is the problem, because everything they see in the mobile, they want to try it out. ಹೌದು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. ಬೇರೊಬ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದು ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಹರ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್, ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ದೇ ನೆವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೇರ್ ರೊಟೀನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್, ದೇರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಕೋಶಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್, ಎಮೋಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ನೋ ಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರೋಂಥ ಮಕ್ಳುಗಳಲ್ಲೇ ದರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌ ಡು ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್? Can never work like that. So ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ, so these wrong practices has put us to this number one country, and this is so painful to know, because ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಕಿಚನ್ನಿಂದಾನೇ ಎಷ್ಟೋ ರೋಗಗಳು ವಾಸಿ ಆಗುವಂತಹ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ರೇಜಸ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ರಾಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್, ಗೊತ್ತಾ? True. ಹಾಂ.